হ্যালো ফ্রেন্ড, আসসালামু আলাইকুম। হাজির হলাম নতুন আরেকটি প্রজেক্ট নিয়ে। প্রজেক্টটির নাম ডিজিটাল ট্রোল হাউস। তো প্রজেক্টটি তৈরি করতে যে সকল কম্পোনেন্ট প্রয়োজন এটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আরডিনো উনো R3। এরপরে যেটি প্রয়োজন সেটা হচ্ছে সার্ভো মোটর, মাইক্রো সার্ভো SG90। এরপর যেটি আছে আল্ট্রাসনিক সেন্সর। তো প্রজেক্টটি শুরু করা যায়। এই সকল কম্পোনেন্ট আমরা প্রজেক্টে ব্যবহার করব। তো প্রজেক্টটি শুরু করা যাক। এরপরে এটা আছে যেটা